Good evening students. So once again we will start our chapter number 14 practical geometry, and today we will start our next exercise 14.5. So in the 14.5 question number 1 is draw AB of length 7.3 centimeter and find its axis of symmetry. Question, first of all you will draw any line segment AB, and after that line of symmetry or axis of symmetry means you will do the perpendicular bisector of the line segment AB. Okay, because symmetry means the line or the object which will divide the line or any object into two equal halves. It means you will do the exact equal halves of the line segment AB. So for that you will draw the perpendicular bisector of AB. So first of all, simply in this question you will draw any line segment AB of length length is given in this question 7.3 centimeter. So you will take the help of ruler, and in this ruler you will take you will start drawing the line at point 0, and you will go to 7.37 exact 7, and after that 3 more line. So this one will be the 7.3. So this is the AB line and whose length is given 7.3 centimeter. Now find its axis of symmetry. Now you will do the perpendicular bisector of AB. So what will you do? You will take A and B as center and open the compass more than half length. Okay, so this the half of AB, and you will take the more than half. Okay, so more than half of AB, and sorry, not AB, you can take any midpoint AO or BO. O point you can take, and you will open the compass more than half of this, and after that you will draw the arc. One arc is the upper side and one arc you will draw the bottom side or lower side. After that, from same you will take A as center, and from A also you will cut this arc, top and bottom both. After that you will draw you will give any point, the arc where the arc will cut, you can give any point. This is point P and this one is point Q. After that join the line segment PQ. So this one is the perpendicular bisector of AB, and this one is the line of symmetry. So you can say PQ is line of symmetry. PQ is the line of symmetry which is dividing the line segment AB in two equal parts. Okay, so you can say this one is the perpendicular bisector of AB, you can say, and you can say this is the line of symmetry of AB. Okay, PQ is the line of symmetry of AB. So like that you will do in the first question. First of all you will draw a line segment AB of length 7.3 centimeter. After that you will draw the line of symmetry. So for drawing the line of symmetry, first you will take B and A as center, and you will open the compass more than half of AB, and you will draw the arc. One is upper side and one is lower side, and from point A also you will cut the arc from upper and bottom side, and you will give the name of the point where the arc will cut, P and Q. After that join the line segment PQ. So this PQ is the line of symmetry of AB. Okay, after that you will write the construction also. So for writing the construction, simply how will you write the construction? So you can write, draw a line segment AB is equal to 7.3 centimeter. Now second, take B as center, open the compass more than half of AB, and draw arc bottom and top of AB. Now same as A at center, open the compass of same length, and cut the arc both sides, which will intersect at point P and Q
P and Q. Now join PQ line. Hence PQ is line of symmetry. Hence PQ is line of symmetry. So this is your first question. Draw AB of length 7.3 centimeter and find its axis of symmetry. So first of all, you will draw the line segment AB of 7.3 centimeter. Taking B as center, open the compass more than half of AB and draw an arc from the top and bottom of AB. Same A as center, open the compass of same length and cut the arc which will intersect the arc at point P and Q. Now join the line segment P and Q. So this PQ will be the line of symmetry. So this one is your first question. So like that you will complete the question, and after that you will write the construction in your own language step by step what you have done in the question number 1. Now we will start our next question. Question number 2. Draw a line segment of length 9.5 centimeter and construct its perpendicular bisector. So in this question also, what will you do? Simply you will do same as question number 1. First you will draw a line segment of length 9.5 centimeter and after that you will do the perpendicular bisector of the line segment. Clear? So same with the help of ruler. First of all, draw any line segment AB or PQ. You can give any one name because the name is not given in the question. So simply this one is the line segment AB. Sorry, this one you have taken at 9.5 centimeter. So this is 9.5. Clear? So this is AB line segment and this length is given 9.5 centimeter. Clear? After that कंस्ट्रक्ट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. अब इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. ठीक है. सो फॉर ड्रॉइंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेम टेक A and B as center, open the compass. This is half of AB, but you will open it more than half of AB. Okay, so more than half of AB, and after that draw the arc upper and bottom side of the line segment, and from same open the compass of same length, take A as center and intersect the arc. And this intersection point of arcs is, I am giving the name, this is point P and this one is point Q. After that join the line segment PQ. Join these points with the line segment. So this is the PQ. So PQ is the perpendicular bisector of AB. Clear? So like that you have to complete this question. Question number 2. Draw a line segment of length 9.5 centimeter and construct its perpendicular bisector. So this is the perpendicular bisector of AB. First you will draw with the help of ruler. This is AB line segment 9.5 centimeter. Now take A and B as center, open the compass more than half of AB, draw an arc the upper and bottom side of the line, and from A point also you will intersect these arcs, and this intersection points of arcs will be point P and Q, and join the line segment PQ. Clear? After that you will write the construction also same. So construction step by step you will write what you have done. So writing the construction. Step 1, draw a line segment. Draw a line segment AB is equal to 9.5 centimeter. Second point, take A and B as center and open the compass more than half of AB and draw an arc, draw the arc through A and B which will intersect at P and Q. Now third, join line segment PQ, hence PQ is perpendicular bisector of AB on AB. So this is your question number 2. First, draw a line segment of length 9.5 centimeter and construct it perpendicular bisector. So step by step you will write. First, draw a line segment AB of length 9.5 centimeter
Now take A and B at center and open the compass more than half of AB and draw an arc through A and B which will intersect at P and Q. Now join the line segment PQ, hence PQ is the perpendicular bisector of AB. So this is your question number 2. So like that you will complete the question number 2. So now we will start our next question. Question number 3. Draw the perpendicular bisector of XY whose length is 10.3 centimeter. Take any point P on the bisector drawn. Examine whether PX is equal to PY. The second point, if M is a midpoint of XY, so what can you say about the length MX and XY? So first of all, what you will do in this question, draw the perpendicular bisector of XY whose length is 10. कि आपको सबसे पहले एक XY लाइन सेगमेंट गिवन है जिसकी लेंथ है 10.3 सेंटीमीटर, उसका क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. आफ्टर दैट in this after drawing the perpendicular bisector, take any point P on the bisector drawn. जहाँ perpendicular bisector आपने ड्रॉ किया है उस पॉइंट को आपको P नाम देना है और आपको चेक करना है कि क्या PX और PY जो है वो इक्वल है. एंड नेक्स्ट, इफ़ M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ XY, अगर आप XY का मिड पॉइंट M लेते हो, सो व्हाट कैन यू से अबाउट द लेंथ MX एंड XY. तो आप MX और XY के बारे में क्या कह सकते हो, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डू द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. सो सिंपली आपको क्या करना है, फर्स्ट यू विल टेक अ लाइन सेगमेंट XY जिसकी लेंथ है 10.3 सेंटीमीटर. तो ये मैंने आपका 10.3 सेंटीमीटर की XY लाइन सेगमेंट ली है. दिस इज़ पॉइंट X एंड दिस इज़ Y एंड दिस वन इज़ 10.3 सेंटीमीटर. ठीक है. अब नाउ व्हाट विल यू डू, यू विल डू द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट XY. अब आपको इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है तो उसके लिए क्या करोगे. नाउ नेक्स्ट अगेन सेम, यू विल टेक Y एट सेंटर और X एट सेंटर. Open the compass more than XY length. Draw the arc upper side and the bottom side. Okay, draw the arc upper and bottom of the line. After that, same X at center, you will take X at center and you will intersect the arc both up and bottom side. And where these two arcs will intersect, so you will give the point of the intersection. So these intersection point of these arcs is point P and intersection of this one will be point Q. Now what will you do, with the help of the ruler you will join the line segment PQ. So join the line segment PQ. So this is the PQ is perpendicular bisector on XY. आफ्टर दैट जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने ड्रॉ किया है उसको क्या करना है, आपने नाम देना है. टेक अ पॉइंट P. क्या करना है, टेक एनी पॉइंट P ऑन द बाइसेक्टर ड्रोन. ओके, सो पॉइंट P तो बेटा जहाँ पर आपने बाइसेक्टर ड्रोन किया है उसको देना है. सो इसका नाम कुछ और दे सकते हो आप. दिस इज A एंड दिस वन इज पॉइंट B. ओके, सो दिस इज AB इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ XY. आफ्टर दैट व्हाट विल यू डू, यू विल टेक द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस पॉइंट. आपको इस पॉइंट का नाम देना है. दिस इज पॉइंट P एंड यू विल चेक दिस PX एंड PY आर इक्वल और नॉट. PX एंड PY आर इक्वल और नोट. सो आपको चेक करना है. सो फ्रॉम Y से आपको क्या करोगे, कंपास को ओपन करोगे P तक का एंड आफ्टर दैट यू विल चेक द सेम लेंथ ऑफ PX ऑल्सो. सो यू कैन सी दिस इज द इक्वल लेंथ. ओके, PX एंड PY. ठीक है, दोनों क्या है, इक्वल. सो यू कैन से यस इन द A पॉइंट PX विल बी इक्वल टू PY. Yes, PX is equal to PY. And then in second point, if M is the midpoint of XY, अगर M जो है XY का क्या है, मिड पॉइंट है, तो अब यहाँ पर आप P की जगह इसको क्या नाम दे दोगे. फॉर एग्जाम्पल दिस इज पॉइंट M. या तो आप एक अनदर दूसरी जगह आप क्या कर सकते हो. फर्स्ट यू विल ड्रॉ द लाइन सेगमेंट XY और उसका मिड पॉइंट आपने ले लेना है M. और अभी मैं क्या कर रही हूँ कि सेम मैं यही XY लाइन के ऊपर जो मिड पॉइंट है मैं इसको P की जगह मैं सेकेंड नाम दे रही हूँ. दिस वन इज पॉइंट M. अब आपको चेक करना है व्हाट कैन यू से अबाउट द MX और XY. MX तो कौन सी लाइन है, दिस वन, और XY द कंप्लीट लाइन. सो यू कैन सी इजीली जो MX और MY है वो तो क्या होंगे, इक्वल होंगे. बट व्हाट कैन यू से अबाउट MX और XY. सो MX इज दिस वन लाइन सेगमेंट, ओके, एंड XY इज द कंप्लीट लाइन सेगमेंट. सो MX इज द हाफ ऑफ XY. XY इज द कंप्लीट लाइन और MX इज द हाफ ऑफ XY. So you can say in the B part what will be that MX, what is the connection of MX and XY, what can you say about the length MX and XY. So MX will be half of XY. Okay, so second part में लिखोगे MX will be half of XY. So this is your question number 3. आपको क्या करना है, फर्स्ट आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे 10.3 का XY. आफ्टर दैट यू विल डू द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. सो
अपना कंपास लेना है, कंपास की हेल्प से आपको एक्स और वाई को सेंटर अज्यूम करके मोर देन हाफ ओपन करके एक आर्क अपर साइड एक बॉटम साइड and same from x also you will draw the arc and these two arcs will intersect the point A and B. After that join the line segment AB. अब आपको क्या करना है, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पर कट कर रहे हैं लाइन के ऊपर उसको नाम देना है M पॉइंट, सॉरी P पॉइंट, और आपको बताना है कि पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई, क्या पी एक्स और पी वाई इक्वल है. सो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर डिवाइडर. ओके, और डिवाइडर की हेल्प से आप कंपास की हेल्प से सॉरी चेक कर सकते हो, या फिर डिवाइडर की हेल्प से भी कर सकते हो कि दस पी एक्स एंड पी वाई आर इक्वल. आफ्टर दैट इन सेकेंड पार्ट इफ़ यू आर टेकिंग द मिड पॉइंट एम, पी की जगह अगर आप मिड पॉइंट एम नाम दे रहे हो उसको, तो क्या जो एम एक्स की जो लेंथ है और एक्स वाई की जो लेंथ है वो क्या है उनके बीच में रिलेशन. सो एम एक्स जो है वो बेटा क्या है, कंप्लीट एक्स वाई की हाफ है. सो यू कैन से एम एक्स विल बी हाफ ऑफ एक्स वाई. ठीक है, सो दिस एक्स वाई इज द कंप्लीट लेंथ, एम एक्स इज दिस वन पार्ट, सो एम एक्स विल बी half of xy. So like that, after that you will write the construction. So construction you can write in your own language. So simply step by step you will write. How will you write? So for writing the construction you will write the steps. Construction you will write first, take xy is equal to 10.3 centimeter. Second, taking x and y as center, draw an arc through x and y, open the compass more than half of xy, and intersecting point of xy, intersecting point of arcs are A and B. Next join A and B, hence AB is perpendicular bisector of xy. Next step, P is next, P is intersection point, of AB and xy. Now px will be equal to py. ठीक है, length of px will be equal to pxy, px will be equal to py. And if m is center of xy, then mx will be half of xy. ठीक है, if mx is the center of, if m is the midpoint of xy, so you can say mx will be half of xy. So like that you will complete the question number 3. Clear?